Седьмая тема. England, Англия. England is the largest and the richest country of Great Britain. Англия – самая большая и самая богатая страна Великобритании. England is the largest and the richest country of Great Britain. The capital of England is London, but there are other large industrial cities such as Birmingham, Liverpool, Manchester, and other famous and interesting cities such as York, Chester, Oxford, and Cambridge. Столица Англии – Лондон, но существуют и другие важные города, например, Бирмингем, Ливерпуль и Манчестер, и другие известные и интересные города, такие как Йорк, Честер, Оксфорд и Кембридж. The capital of England is London, but there are other large industrial cities such as Birmingham, Liverpool, Manchester, and other famous and interesting cities such as York, Chester, Oxford, and Cambridge. Stonehenge is one of the most famous prehistoric places in the world. Stonehenge – одно из самых известных доисторических мест в мире. Stonehenge is one of the most famous prehistoric places in the world. The ancient circle of stones stands in southwest England. Это древний круг из камней, находящийся на юго-востоке Англии. This ancient circle of stones stands in southwest England. It measures 80 meters across and made with massive blocks of stone up to 4 meters high. Это древний круг из камней. Его диаметр равняется 30 метрам, и сделан он из массивных каменных блоков до 4 метров высотой. It measures 30 meters across and made with massive blocks of stone up to 4 meters high. Why it was built is a mystery.
Почему он был построен, это загадка. Why it was built is a mystery. Not far from Stonehenge stands Salisbury Cathedral. Недалеко от Стоунхенджа стоит Салисбурийский собор. Not far from Stonehenge stands Salisbury Cathedral. It is a splendid example of an English Gothic cathedral. Это прекрасный пример английского готического собора. It is a splendid example of an English Gothic cathedral. Inside there is one of 4 copies of Magna Charta and the oldest clock in England. Внутри него хранится одна из 4 копий Великой Хартии и самые старые часы Англии. Inside there is one of 4 copies of Magna Charta and the oldest clock in England. Chester is a very important town in the northwest of England. Честер – очень важный город на северо-западе Англии. Chester is a very important town in the northwest of England. In the past, it used to be a Roman fort. В прошлом это был римский форт. In the past, it used to be a Roman fort. Its name comes from the Latin word castra, meaning fortified camp. Название его происходит от латинского слова «castra», что означает «укрепленный лагерь». Its name comes from the Latin word castra, meaning fortified camp. In Chester, there is a famous museum which contains over 5,000 ancient and modern toys. В Честере находится знаменитый музей, в котором собрано более 5000 древних и современных игрушек. In Chester, there is a famous museum which contains over 5,000 ancient and modern toys. Oxford is the home of the oldest university of England. Оксфорд – это родина самого старого университета Англии. Oxford is the home of the oldest university of England. The most famous college is Christ Church. Самый известный колледж Christ Church.
The most famous college is Christ Church. It has a great hall which was built during the reign of Henry VIII, and its chapel has become the Cathedral of Oxford. В нем сохранился холл, построенный во время правления Генриха VIII, а его часовня стала Оксфордским собором. It has a great hall, which was built during the reign of Henry VIII, and its chapel has become the Cathedral of Oxford. Cambridge is the home of Britain's second oldest university. Кембридж – родина второго, самого старого британского университета. Cambridge is the home of Britain's second oldest university. York was the capital of Northern England. Йорк был столицей Северной Англии. York was the capital of Northern England. It is one of the best preserved medieval cities of Europe. Сейчас это один из наиболее сохранившихся средневековых городов Европы. It is one of the best preserved medieval cities of Europe. It was built by Romans, conquered by Anglo-Saxons, and ruled by the Vikings. Он был построен римлянами, завоеван англосаксами и управлялся викингами. It was built by Romans, conquered by Anglo-Saxons, and ruled by the Vikings. Birmingham is often called the city of 1,500 trades because of the great variety of its industries. Бирмингем часто называют городом 1500 ремесел из-за большого количества отраслей промышленности. Birmingham is often called the city of 1,500 trades because of the great variety of its industries. Questions. Вопросы. What are large industrial cities of England? Какие города Англии являются большими индустриальными городами? What is one of the most famous prehistoric place in the world? Какое место в Англии которое является наиболее известным историческим местом?
какое одно из наиболее известное преисторическое место находится, преисторическое место в мире находится в Англии. Находится в Англии. Where are the oldest clock in England and a copy of Magna Charta now? Где находятся наиболее старые часы, самые старые часы в Англии и копия Великой Хартии? What is Chester interesting for? Чем интересен город Честер? What are two oldest universities in England? Какие два самых старых университетов находятся в Англии? What was the capital of Northern England? Какой город был столицей Северной Англии? Why is Birmingham called the city of 1500 trades? Почему Бирмингем называется городом 1500 ремесленников? Ремесел. Город 1500 ремесел.